Hello friends, welcome back to my channel. So இன்னைக்கு lesson என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா how to talk about past. So maximum நம்ம past பத்தி பேசுறப்போ நம்ம was and were தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அப்ப இன்னைக்கு lesson was and were தான் பார்க்க போறோமா அப்படின்னு பார்த்தா ஆமா. அண்ட் அதை வச்சுட்டு full and full எப்படி வந்து நீங்க அதை go through பண்ணணும், ஃபுல்லா past பத்தி எப்படி நீங்க பேசணுங்கிறதையும் நான் அதுல சொல்ல போறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இதுல ஒர்க் ஷீட்ஸும் இருக்கும், அது உங்களுக்கு பிராக்டிஸ் பண்ணவும் ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, Tom is at school today. இதுல is அப்படின்னு சொல்றது வந்துட்டு present tense, சரிங்களா? அப்ப அந்த is வந்து நம்ம முன்னாடியே நடந்தப்ப நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? was, நேத்து. இன்னைக்கு வந்து அவன் ஸ்கூல்ல இருந்தா, நேத்து அவன் எங்க இருக்கா? வீட்ல இருந்தா. அப்ப Tom was at home yesterday. We are at school today. நாங்க இன்னைக்கு ஸ்கூல்ல இருக்கோம். அப்ப அதே மாதிரி are வந்து நிறைய பேர் இருக்க இடத்துல வந்து வேற மாறிடும். is ஒருத்தரா இருந்து அது past tense வரப்ப was, நிறைய பேர் இருக்கப்ப are வரதுனால இங்க வந்து were. ஓகேங்களா? we were at home yesterday. அப்ப அதோடைய பாசிட்டிவ் எப்படி சொல்லணும்? I, he, she, it வருது அப்படின்னா was. சரியா? அதோடைய நெகட்டிவ் was plus not. was not. கான்ட்ராக்ட் பண்ணிருக்காங்க. நம்ம கான்ட்ராக்ஷன்ஸ் லெசன்ஸ் கூட அதுல பிளேலிஸ்ட்ல இருக்கு, நீங்க வேணா செக் பண்ணிக்கோங்க. was plus not. was not. அதான் வந்து இங்க wasn't போட்டிருக்காங்க. அதே மாதிரி ப்ளூரல் ஃபார்ம் போறப்போ we, you, they வருது இல்லையா? அப்போ were. நெகட்டிவ் ஃபார்ம் weren't. were plus not. அப்ப I was at school yesterday. I was not at school yesterday. He was at school yesterday. He was not at school yesterday. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி plural forms போறப்போ we were at school yesterday. We were not at school yesterday. weren't கூட சொல்லலாம். You were at school yesterday. You weren't at school yesterday. நேத்து நீ ஸ்கூல்ல இல்லையே. ஓகேவா? இவ்வளவுதான் கொஸ்டின். இப்ப இதை வச்சு நம்ம கொஸ்டினும் மேக் பண்ணலாம். சேம் பேட்டர்ன் தான், பட் வாஸ் முன்னாடி வந்துடும். வாஸ் ஐ அட் ஸ்கூல் எஸ்டர்டே? நேத்து நான் ஸ்கூல்ல இருந்தேனா? வாஸ் ஹி அட் ஸ்கூல் எஸ்டர்டே? அவன் நேத்து ஸ்கூல்ல இருந்தானா அப்படின்னு கேக்குறதுக்கு வாஸ் ஹி அட் ஸ்கூல் எஸ்டர்டே. அப்ப வாஸ் ஷி அட் ஸ்கூல் எஸ்டர்டே அப்புறம் நேத்து அவன் ஸ்கூல்ல இருந்தாளா? அப்ப முன்னாடி இங்கிட்ட இருந்த வாஸ் வந்து நீங்க முன்னாடி போட்டா அது கொஸ்டினா மாறிடும். அவ்வளவுதான். அதே மாதிரிதான் வேரும். வேர் யூ அட் ஸ்கூல் எஸ்டர்டே? நேத்து நீ ஸ்கூல்லயா இருந்த? வேர் வி அட் ஸ்கூல் எஸ்டர்டே? நேத்து நம்ம ஸ்கூல்ல தான் இருந்தோமா அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்றோம்ல அங்க கேக்குறதுக்கு. ஓகே, கொஸ்டின்ஸ் பாருங்க. வாஸ் ஹி அட் ஹோம் எஸ்டர்டே? எஸ் ஹி வாஸ்ன்னு சொல்லணும். இல்ல நோ ஹி வாஸ் நாட் அப்படின்னு சொல்லணும். வேர் யூ அட் ஹோம் எஸ்டர்டே? எஸ் யூ வேர். நோ யூ வேர் நாட். இல்ல யூ வேரண்ட் அப்படின்னு சொல்லணும். ஓகே. One day, Bill was hungry. ஒரு நாள் பில் வந்து ரொம்ப பசியா இருக்கு. முன்னாடி நடந்தது நான் சொல்றேன். Bob was hungry too. பாபுக்கும் பசியா இருந்தது. Fred was in the park. Fred பார்க்ல இருந்தது. He wasn't hungry. He was not hungry. இல்ல he was not hungry. Chuck, Ted, Benji and Bethon were also in the park. Chuck, Ted, Benji and Bethon பார்க்ல இருந்தாங்க. They were not hungry. அவங்களுக்கும் பசி இல்லை. They were happy. அவங்க ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்காங்க. Ted said there was a sign. Bill, Ted சொல்லுச்சு அங்க பாரு அங்க ஒரு சைன் இருக்கு அப்படின்னு. He also said it was very funny. அது ரொம்ப ஃபன்னியா இருக்குன்னு சொல்லுச்சு. Soon we were in the park too. நாங்களும் சீக்கிரமா பார்க்குக்கு போயிருவோம் அப்படின்னு சொல்லுச்சு. We were fast and we were still hungry. நாங்க வந்து ஃபாஸ்டாவும் இருக்கோம், ஆனா இன்னுமே எங்களுக்கு பசியா தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுது. There was a chest in the sandbox.
It was full of bones. There were bones of everyone. There was a bone for Bob. Bobக்கு ஒரு bone and one for Ted and one for Fred. Because இவங்க மூணு பேர் பசியா இருக்காங்களே. There were bones everywhere. The friends were never more hungry. Now you try. இப்ப நீங்க ட்ரை பண்ணலாம். சரியா? I was not I was not at home yesterday. Okay. I was at school yesterday. I was at school. நீங்க yesterday mention பண்ணலாம். நேத்து நீங்க நான் ஸ்கூல்ல இல்ல அப்படின்ற மீனிங் தான். அதே மாதிரி I was not happy because my friends were at school. Okay. அதே மாதிரி பாருங்க இங்க they இருக்கு அப்ப weren't. They were happy too. Tom was in the playground last week. He was with his dad. Tom's mom was not in the playground. Tom was not on the slide. He was on the swing. Swingல உட்கார்ந்திருக்கா. சரியா? அத சொல்றாங்க. Sally and Tommy were in the zoo last weekend. There were elephants in the zoo. They were huge. But the children weren't scared. It was great. Yesterday it was snowing. It was not hot, but the boys was not sad. They were happy. The children were in the garden. Okay. We were in the street last Monday. It was not quiet. It was very noisy. There were many cars. There were some lorries too. It was 7 o'clock. Tony was in the bed. He was not happy. He was happy. He wasn't asleep. But he was very, very sleepy. Okay. I was in the park yesterday. Really? Was it good? Yes, it was. Were there your friends? No, they were not. I was with my dog. Okay. ஸோ இது வந்து அந்த எக்ஸசைஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பாஸ்ட் எப்படி பேசுறதுன்றதும் இங்க உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தா ஒரு லைக் பட்டன் பிரஸ் பண்ணிடுங்க அண்ட் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்பதான் நான் அப்டேட் பண்ணக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. டேக் கேர். பபாய்.